С нами сегодня несколько замечательных людей, которые от сердца откликнулись на нашу просьбу, на наш призыв о помощи с нашим состоянием всех тех, кого касаются, и всех касаются вещи, которые происходят сейчас в Украине, которые происходят сейчас в связи с этим в мире. Я очень благодарна, что вы сейчас здесь. Вы можете написать в чате, откуда вы, из какой страны вы сейчас участвуете, смотрите. Очень хочется узнать, кто здесь присутствует. Приветствую также всех тех, кто смотрит нашу трансляцию. Со мной, как вы видите, здесь снова Марина Галан, моя дорогая подруга и коллега, и ее коллеги, наши коллеги Дикен и Джуди, которые также будут помогать нам сегодня, помогать углубиться в то, что должно помочь нам понять, как нам жить с тем, что есть сейчас, но также понять, как нам заботиться о своем состоянии сейчас. И также важная наша тема сегодня о том, что трансформация возможна. Также важно понимать то, что какой же наш путь к этой трансформации нашего внутреннего состояния. So, guys, I basically gave a short introduction, and please. So, Marina. Yeah. Thank you, Masha, and thank you everyone for being here. Today we have with us two of the great figures of this understanding, Judy Sedgman and Dicken Bettinger. Здравствуйте все, здравствуй, Маша, здравствуйте, все присутствующие. Сегодня вместе со мной здесь два замечательных человека-специалиста, которые очень глубоко в этом понимании, на основе которого мы проводим эту программу. Это Дикен Беттингер и Judy Sedgman. I am deeply grateful for them to stepping forward and being here with us to share. For me, it is an incredible gift to be able to bring them to you. И я очень благодарна, что они согласились и от сердца откликнулись, и они здесь, чтобы сделать нам всем большой подарок. Because we have now explored for 2 days, we want to move a little bit forward and not explain so much the understanding, but actually see the possibilities that it brings. И так как мы уже с вами несколько дней вместе, они с нами, чтобы не просто объяснить нам еще больше, дать нам еще больше понимания, но раскрыть для нас практические возможности того, что же нам дает это понимание. And both Judy and Dicken are some of the most hopeful people I know on earth. И Дикен и Джуди — это люди для меня, которые ассоциируются с надеждой больше всего. I will take a step back and let them introduce themselves. And I know they are bringing their whole heart to this meeting, so take advantage of it. Поэтому я дам им возможность представиться, но хочу вас убедить, они все свое сердце сюда принесли на эту встречу, и надеюсь, что вы сможете воспользоваться тем, что они здесь, и получить все то, что вам нужно. Okay. Do you want me to start? Sure, Judy. Okay, I will. I'm Judy Sedgman. It's a great pleasure to be part of this. And I've just in brief, I've been involved in this work for nearly 40 years. And I've worked with people in all walks of life all over the world in very many different terrible and wonderful circumstances. And every person that I've ever worked with is beautiful. Я кратко, I'm sorry, I will start doing my thing now. Я Джуди, и я с этой перспективы, с этого понимания работаю, которым мы сейчас в этой программе уже почти 40 лет. Я помогаю людям в ужасных обстоятельствах и в разных обстоятельствах, которые ищут ответов. И я могу сказать одно: все люди, с которыми я работала когда-либо времени, когда-либо какое время, я всегда вижу, что это прекрасные люди.
Hello, my name is Dicken Bettinger. I had been a psychologist for 10 years, and I came across this understanding, and for the first time, it just reminded me deeply of the beauty inside all of us. Здравствуйте, меня зовут Дикен, и в начале моей карьеры я был 10 лет психотерапевтом, и потом я набрел на это понимание, которое просто дало мне большую уверенность и открыло для меня возможности того, что на самом деле с нами происходит. The strength inside of all of us. Ту силу, которая есть внутри каждого из нас. The capacity for new and fresh inside of all of us. Способность к обновлению, к свежему состоянию, которое есть внутри каждого из нас. So I just want to say I am so grateful to be here with all of you. Поэтому я хочу сказать, что я так благодарен быть здесь сегодня со всеми вами. I have been listening the past couple of days to Marina and other presenters talking and have been very touched. Я все эти дни, вчера и позавчера, был с вами и слушал тоже то, о чем говорила Марина, и те, с кем вместе она проводила эту встречу. И был очень тронут. Like all of you here, I've also known great suffering. Как и все здесь, я также познал большую долю страданий. And I know that there is a depth to our being that allows us to go beyond our suffering to love and compassion. Также я знаю, что есть такая глубина в нас, глубина в самой нашей сути, которая позволяет нам идти дальше за пределы этих страданий, там, где есть любовь, там, где есть сострадание. So I look forward to being with you, hearing from you, and sharing this more of this message of hope. Поэтому я очень рад этой возможности быть здесь сегодня с вами, услышать то, о чем вы хотите поговорить, и ответить, откликнуться, насколько я могу. Shall we go to questions? Well, let me ask one thing. So what we would like to know is if you have, having been perhaps in earlier meetings, if you have questions that you would like addressed, we would love you to post your questions right now or anytime. And Masha will let us know what the questions are, because we want to talk from our hearts to your hearts about what you want to know, not necessarily what we want to say. И сегодня мы построим нашу встречу следующим образом. Мы хотим, чтобы вы задали ваши вопросы, поэтому вы можете публиковать вопросы или непосредственно адресовать их организаторам, или публиковать их в раздел вопросов, и мы будем отвечать на ваши вопросы, и с этого начнем сегодняшнюю встречу. Поэтому если вы были вчера или позавчера, и из этого состояния вы хотите что-то спросить, любые вопросы вы можете публиковать, я буду их переводить нашим ведущим, и они будут отвечать на них, потому что мы хотим говорить о том, что важно для вас, а не просто только о том, что мы хотели бы вам сказать сегодня. So, если у вас есть вопросы, вы можете их написать. Я знаю, вчера мы не успели ответить на все вопросы. Некоторые вопросы у нас не хватило времени, но вы можете воспользоваться этой возможностью и задать их сегодня. Сегодня в основном мы будем именно говорить о том, что вы нам напишете. So I just interpreted what Judy just said, and also Explain the chat. Or inspired, yeah, to actually to. I just looked at the chat room. It looks like mostly greetings right now. Yes. Yeah. So let me start by saying the depth of the work that we do addresses something that's beyond the external world. Я хочу начать с того, что скажу, что глубина той работы, которую мы делаем, она
связано и предназначено для того, чтобы коснуться чего-то большего, чем просто внешний мир. So the events that happen in our lives over which we have no control are like a roller coaster ride, up and down and up and down, and sometimes frightening and sometimes exhilarating, but unpredictable and beyond our ability to change. Да, и события, которые происходят с нами в нашей жизни, они очень часто за пределами нашего контроля. И они как американские горки, вверх, вниз, иногда пугающие, иногда завораживающие, но все это остается за пределами того, что мы с вами можем контролировать чаще всего. But the gift we bring to that experience is our soul, the formless, immutable, spiritual power that never changes. And that is the essence of our being. And that is love and understanding about to be formed in any moment. So the human spirit cannot be broken. И тот опыт, который мы переживаем, также очень важно понимать, что у нас есть дар, который мы привносим в каждый свой опыт. И это нечто вечное, нечто глубокое, неизменное, что есть внутри каждого человека, та самая сущность нашего человеческого духа. So we have a question. Спасибо большое, что вы пишете вопросы. Нам важно знать, что вы хотите, о чем вы хотите поговорить, мои дорогие. So the question is, как сохранять свой ресурс и в то же время не отгораживаться от того, что происходит война. Когда я начинаю смотреть новости, я часто проваливаюсь в подавленность, страх и так далее, но когда не смотрю, тоже ощущаю, что как будто отгораживаюсь от происходящего. The question is how to keep your resources intact and at the same time not to avoid what is happening, which is war. And when I start to watch the news, I often just drowning into despair and fear. But when I don't watch the news, it seems like I'm avoiding, I'm putting a wall between me and the reality, the war that is happening. Do you want to take it? I've been watching the news on a regular basis. And like any of us, when we start thinking about what has been happening in the past, И все мы, когда мы начинаем думать о том, что происходит вот до этого момента, то, что показывают нам новости, it is not long before we can experience great fear or upset. конечно же, мы вскоре после этого начинаем ощущать большой страх и плохое состояние, да, мы расстраиваемся. But always underneath all of that thinking, there's something else available to us. Но также за всем этим, за всеми этими мыслями и образами, переполняющими нас, есть что-то внутри, что всегда нам доступно. On some level, we all know this already. И мы каждый до какой-то степени уже это осознаем, что у нас внутри есть что-то большее. Throughout our lives, we've experienced times when our mind has quieted down. В течение нашей жизни мы уже переживали моменты, когда наш разум затихал. And we've touched a space within us that's within every single human being. И мы соприкасались с этим местом, что ли, да, с чем-то внутри нас, что присуще каждому человеческому существу. So that when we, like you said, you're afraid that if you become present and those fearful thoughts go away, that you're avoiding something. На самом деле, то, что написано, да, задан вопрос, когда ты переживаешь, что если ты будешь в моменте здесь и сейчас, то как будто ты отгораживаешься от чего-то. When in truth the opposite is happening. Но на самом деле происходит нечто другое, противоположное. You're dropping into this space that's within every human being. Мы, когда убираем эти мысли о страхе, мы соприкасаемся с тем глубоким
внутренним нашим человеком, который внутри каждого человека. Throughout the centuries, people have talked about this space. И через века, через поколения люди чувствовали связь с этим пространством, с этим местом внутри. Judy called it the irrepressible spirit. Джуди как раз сказала о том, что это вот этот дух, который невозможно подавить. Some people call it the heart. Некоторые называют это сердцем. Some people call it the source of our creativity. Некоторые называют это источником нашей креативности, нашего творчества, созидательной силы в нас. Some people call it a strength and power that transcends the limitations of human beings. Некоторые говорят, что это какая-то сила, какая-то мощь, которая превышает и проникает все наше человеческое существование. And people who have explored that space have told us over and again that it's full of a deeper intelligence of life itself. И те, кто исследовали вот это место, это состояние, говорили нам снова и снова о том, что это сосредоточие разума, более глубокого разума, доступного каждому из нас. Therefore, it's often called wisdom. Поэтому часто мы это называем мудрость. So if at any moment in the midst of all of these horrors, we drop into that space, we're not avoiding life, we're running full speed toward the greatest resources that we have as human beings. Поэтому, когда в какой-то момент мы переходим в этот момент, в это время здесь и сейчас, и наш страх уходит, мы на самом деле не отгораживаемся, не уходим, мы на полной скорости устремляемся к тому, что нам и нужно делать, что подскажет нам наша мудрость. It's where we find love. Там мы найдем любовь, It's where we find compassion. сострадание, It's where we find hope. там находим надежду, It's where we find inspiration. там мы найдем вдохновение, It's where we find motivation to continue to move forward and help others. там мы найдем мотивацию продолжать двигаться и помогать другим. This irrepressible spirit cannot be contained. Этот дух, который невозможно подавить, его также невозможно сдержать. Throughout history, the wise have told us if any one of us drop out of our thinking into this space, something beautiful will come into us that's helpful. И многие мудрые люди говорили нам на протяжении веков о том, что если мы оставим наше шумное мышление, и мы перейдем в это место мудрости, на самом деле мы получим оттуда ответы, направления, которые приведут к чему-то прекрасному в этом мире. It is where we find feelings that uplift. Именно там мы найдем чувство, которое придаст нам духа и сил. And it's where we find new and fresh thinking that helps us respond to horrors and difficulties and challenges. И именно там мы найдем силу и мысли, которые помогут нам откликнуться как следует на эти вызовы, этих ужасов, которые вокруг нас. So when we fall out of the thinking of how bad things are, Поэтому, когда мы уходим из состояния мыслей, как все ужасно, we are not avoiding life, we're running straight into the heart of life. мы на самом деле не избегаем жизни, мы устремляемся к центру, к сути, к самому сердцу этой жизни. As we go through today, Judy and I will give you lots of examples of how this looks in any one of us and how we all have this within us. И сегодня мы с Джуди проведем вас через множество иллюстраций и примеров в том, как это для каждого из нас происходит одинаково. Judy. Yes. You know, when I was a little girl, my parents took me to Italy, and it wasn't when I was a little girl, it wasn't that long after World War II.
and we visited the home of a friend of my father's who was Italian. My father was Italian. And the building in which they lived was riddled with bullet holes. And, just a second, yeah. Когда я была маленькой девочкой, и я была маленькой девочкой незадолго после Второй мировой войны, мои родители повезли меня в Италию. И мы были в доме наших друзей, и этот дом был весь испещрен дырами от пуль со стены. And the town was nearly destroyed. И город этот был почти разрушен. And as a child, that frightened me very much because they had set out a big picnic outside of all this horror. И меня, как ребенка, это очень напугало, потому что они устроили большой пикник прямо среди всего этого ужаса и разрухи. And we were with my father's good friend, whose name was Cesare Carmignani. И мой отец, он итальянец, и мы были в гостях у друга моего отца, его звали Чезаре. And I asked him, why does this happen? How could this happen to these nice people? Почему это произошло? Как это могло случиться с этими прекрасными людьми? And he said, because mankind is cruel when their heart is dead. И он сказал мне, потому что человечество жестоко, когда их сердца мертвы. And as a small child, that made sense to me. И даже хотя я была маленькой, я поняла, что он имел в виду. And it made me frightened of the possibility of that happening anytime, anywhere, but also hopeful that maybe the hearts don't have to die. И одновременно это наполнило меня страхом, потому что я поняла, что такое может произойти где угодно, когда угодно и с кем угодно, но также это дало мне надежду, что, может быть, сердца не умрут. Now, from the perspective of the work that we do now, the principles, we understand that when people get extremely insecure and caught up in their own ego, their own thinking about themselves, that silences the heart and engages the mind of the intellect. И когда мы говорим об этом взгляде с перспективы принципов, о которых мы сейчас говорим с вами, мы понимаем, что сердца людей, они могут просто замолкнуть, затихнуть, сама их суть для них. И тогда люди, они в неуверенности, незащищенности, и у них нет того, что нужно для того, чтобы быть человеком. And it doesn't change our despair or the horror of what's going on to understand what has caused it in the perpetrator. Никак не изменит наше отчаяние и боль, которую мы проживаем, когда мы поймем причины того, почему это произошло, что вызвало эти события. But it gives us hope to know that they too are human beings, but human beings who are caught up in an inner terror of their own from their own thinking about what's important. Но что помогает, так это понимание, что они тоже люди, чье сердце поймано в ловушку страха, в ловушку этого состояния. And I've been very struck by the brilliance and the depth of understanding of President Zelensky. И я была поражена тем пониманием и тем достоинством, которое я увидела в президенте Зеленском. Because he understands the source of what is happening, and he knows how to call forth the strength, the resilience, the power, the beauty of his own people. И было очевидно, что он понимает источник того, что происходит, и у него есть достаточно понимания, чтобы призвать силы, упорство, поднять дух своего народа, который он видит как прекрасный народ. And he has spoken to the whole world about seeking their wisdom, not acting from history, not acting from habit,
but looking for something deeper, looking for an understanding that will help them to support what's strong and powerful in all of humanity. И когда он выступал перед всем миром, он призывал искать мудрости, не просто действовать с точки зрения истории или с точки зрения чего-то еще. И он призывал всех к этой поддержке, искал поддержку именно в том, чтобы обратиться к мудрости в это время. So when I watch the news, I cry a lot, to be honest with you. It's very hard to look at what I see. But what I hear from the Ukrainian people is hope. Когда я смотрю новости, я могу вам честно сказать, я плачу много. Я просто не могу без слез смотреть, без боли на то, что происходит. Но когда я слышу украинцев, то, что они говорят, я слышу в них надежду. Я вижу надежду. And what Dicken is pointing to is that hope is alive always in all people, you know, good and bad. И то, что Дикен пытается сказать для нас, подчеркнуть, что надежда жива, и жива эта надежда в каждом из нас. And right now the world's job is to wake it up in those for whom it is dead. И сейчас задача всего мира пробудить это даже для тех, для кого это мертво. So we have another question. Thank you very much. Я надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос, те, кто спрашивал. И вопрос: can you please verbalize those three principles that you're talking about? What are these? How we can figure out what I'm talking about? Сформулируйте, пожалуйста, те три принципа, о которых идет речь, как они звучат. Well, it's helpful to understand that we're connected to the energy of life. Что важно понимать, то, что мы все соединены с силой жизни, с энергией жизни. It's an infinite field of energy. Это бесконечная сила, энергия, можно сказать, сила. We're human beings. Human is the physical, being is this field of energy. И мы человеческие существа, и человек — это такое вот физическое тело, да, в этом поле, в этом поле этой энергии любви. And when any human being, and I mean any human being, goes beyond their thinking, they touch this space inside that's connected to this field of energy. И когда любой человек, и я имею в виду буквально любой человек, любое человеческое существо идет за пределы своего мышления, то он соприкасается с этой силой, в которой все мы находимся. Это бесконечная эта сила этого поля. As I was growing up, I loved to read books about people who were in extremely difficult circumstance, who touched this space of spirit inside. Когда я был молод, мне очень нравилось читать книги о людях, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства, и там они открыли вот этот доступ к этой силе духа, которая была внутри них. There's three essential qualities to this spiritual force that we're connected to. И есть три важных качества этой духовной силы, с которой все мы связаны. It's full of intelligence. Она наполнена разумом. So that as any human being quiets down, touches this space, they're able to access a deeper intelligence. То есть, когда каждый человек затихает и соприкасается с этим местом, с этой силой, он получает доступ к этому высшему разуму, к этой мудрости. Wisdom is the same intelligence that knows how to create and operate everything in the universe. И это та же мудрость, которая знает, как управлять и создавать все, что существует во Вселенной.
What I used to tell my daughter is, in a quiet mind, this wisdom will bring you all the common sense you need to deal with whatever is happening in your life. Я говорил своей дочери часто, что когда ты затихаешь, ты там находишь все ответы, весь здравый смысл, который тебе нужен, чтобы справиться с тем, через что ты сейчас проходишь. We call that the principle of mind. Мы называем это принцип разума. We're connected to this deeper, wise intelligence. Что мы соединены с этим более глубоким, более широким разумом. Everybody has a mind. У всех есть разум. And it's more than just our computer, our brain. И разум наш, он гораздо больше, чем наш компьютер в голове, наши мозги. Everybody is a conscious being. И каждый из нас, мы существа с сознанием, мы осознаем происходящее. Consciousness is universal. Everybody has the capacity to be aware. И это наша сознательность, способность осознавать, она касается каждого. Каждый человек способен осознавать, через что он проходит. And there is some force that is generating mental activity and thinking in every human being. И есть эта сила, которая генерирует, производит нашу ментальную активность, да, наше мышление в каждом человеке. That's the power of thought. Это сила мысли. So I've been traveled the world and shared these principles and said, we're all the same on a deeper level. И я путешествовал по всему миру, и где бы я ни был, я говорил одно и то же. Мы все одно и то же, мы все подобны друг другу, если мы говорим с точки зрения этих принципов. We all have a mind that's full of this wisdom. У нас у всех есть разум полный мудрости. We all are conscious beings. Мы все сознательные существа, мы сознаем, что происходит. So that we can be aware of the fact that we think and that we're connected to something much deeper and wiser. И также наше сознание дано нам в том числе, чтобы осознавать, что мы мыслим, и мы соединены с чем-то более глубоким и мудрым. So even though we all have different experiences, так что даже хотя у нас у каждого есть свой опыт, и он разный, we're all connected to these universal forces that create our experience. Мы все связаны с этими глобальными вселенскими силами, которые создают этот опыт. Thought, consciousness, and mind are universal principles. Мысль, сознание и разум — это и есть универсальные, правдивые для всех принципы. They're not theories, they're facts Это that не are true for теория, everybody. это правда для всех. Thank you. So if I could say a few words about that. Please. Beautiful, beautiful, Dicken, beautiful, very touched my heart. Simply put, as Dicken said, mind is that universal creative force. It is not just for people. It's the creative force behind the creation of all things. Infinite. Сказал Дикен, спасибо большое, Дикен, за то, как ты рассказал это. Разум — это универсальная вселенская созидательная сила. Она не только касается людей, она касается всего, что существует и создано во Вселенной. And it's like the power of the constant motion and creation of all things. It's the power behind it. Это как сила, созидательная сила, которая стоит за всем и которая постоянно действует. And the principles are a way of explaining how this works for people and all things. И принципы — это способ объяснить, как это действует для нас и как это справедливо также ко всему остальному. And in human terms, our brain is the processor that we use to transform that energy into the facts of our life.
И если говорить это нашим человеческим языком, наш мозг — это как процессор, как компьютер, который мы используем, чтобы преобразовать эту силу в мышление для того, чтобы функционировать, создавать нашу жизнь. And consciousness, the awareness that we have as human beings, is especially powerful for us because I call it, the window to the world and the doorway to our soul. И наше сознание — это то, что помогает нам воспринимать все. Я называю наше сознание как бы окном в этот мир, через которое мы смотрим в мир, да? Но также это дверь в глубину нашей души. So we look out that window and we see, whatever thoughts we bring to mind becomes the vision that we see in that moment. И мы смотрим в это окно, и на самом деле то, что мы видим то, что приносят нам наши мысли. Именно наши мысли формируют картинку за нашим окном, если можно так выразиться. But then we go back and look through the door from which we came, and we see that it's beautiful, spiritual, formless energy. Но потом мы смотрим в ту дверь, да, откуда мы пришли, и мы видим там прекрасную, нематериальную, не обладающую формой энергию, эту силу. So in essence, as a dear friend of us, a doctor says often, we're spiritual beings walking around in a body. И как сказал один из наших хороших друзей, мы духовные существа, которые разгуливают повсюду в человеческих телах. And what we try to point to when we explain the principles, and you have to understand the principles are not things. They're formless. И когда мы пытаемся объяснить принципы устройства всего, нам надо помнить, что принципы — это не вещи, они бесформленны, они нематериальны. And the form is what we've used, what the world has created, what the universe has, the form that has been created from all that energy. And it's ever-changing. И из этой силы приходит все, что было создано, все, что имеет форму, все, что материально, да, таким образом, из этой всей энергии, весь этот мир, вся эта вселенная. And I think the source of hope in people is to understand that there's something beyond the details of our daily life. That's a beautiful, energetic source of the creation and creativity that empowers us to change. И источник надежды для людей, как мне кажется, это как раз понимание, что есть что-то большее, чем мы. Этот источник созидания, этот источник непрекращающейся силы, которая позволяет нам жить. So when we see ourselves operating as just a part of this huge universe, as just like a speck in the universe, but with the same power as the stars and the comets and all the forces of the universe, we realize, number one, that we're not that important, and number two, that we have the power while we're here to create the experience that we want of whatever is happening around us. И когда мы понимаем, что мы часть этой вселенной, что мы связаны со всем, что мы настолько же являемся выражением этой силы созидательной, как звезды, как кометы, то тогда мы на самом деле также можем понять, что с одной стороны мы не так уж и важны, с другой стороны, пока мы живем, мы можем созидать, и мы можем творить и создавать в этом мире то, для чего мы здесь. So in awful times, in some profound way, we can find the good and find the path to draw the good out in ourselves and others. И в самые ужасные времена мы можем найти способ, как вызвать это добро в себе, как вызвать это добро в других. We have another question. Thank you very much. Я надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос. У нас еще
есть вопрос, как возвращаться к этой внутренней силе, как распознать голос Бога, этой внутренней силы, и как отделить это от того, что диктуют мысли, которые внушают страх, мысли, испугавшиеся того, что они сами подумали, да. The question is how to return to that inner power and how to differ the voice of God, of that inner force, from what our thoughts are telling us and scaring us. How can we find one from another? That's a great question. Это хороший вопрос. You go ahead and start. Yeah. Let me use a metaphor. Дозвольте мне использовать метафору. Because if we're pointing toward this formless power that we're connected to, we need to use metaphors and stories. Потому что когда мы говорим об этой бесконечной, безграничной силе, нам нужно использовать метафоры и истории. At time, the metaphors of a snow globe. И good metaphor. И можно сказать, что мы говорим о таком вот шаре со снегом. And sometimes all of us are caught up in our thinking, and we're going to feel whatever we're thinking. И некоторые моменты мы просто в плену нашего мышления, наших мыслей, и мы чувствуем все, что мы думаем. This is like shaking the snow globe. И это все равно, что трясти вот этот снежный шар. And the more we try to calm down, the more we try to do something, trying is thinking that creates stress, so it's more shaking. И чем больше мы стараемся, чем больше усилий мы прилагаем к тому, чтобы у нас что-то получилось, попытки — это все дополнительный стресс, и поэтому это как бы мы трясем это еще сильнее. This is what we call ego, is when we're caught up in trying to think our way through life. И мы называем это эго, когда мы пытаемся сами придумать выход себе из своих обстоятельств и найти какой-то путь своими мыслями. So when we set the snow globe down, Но если мы поставили этот снежный шар, поставили на место, that's what happens when any of us become present. тогда что происходит с многими из нас? Мы начинаем присутствовать вот здесь и сейчас, в этом моменте. And when people become present, the thinking that creates their upset begins to settle down. И когда мы присутствуем в том, что сейчас происходит, все наши мысли, которые только что они разогнались, они начинают успокаиваться и садиться, уходить. It happens naturally. Это естественный процесс. If I followed any of you around during the day, I could point out to you when you become present and when your thinking quiets down. Если бы я следил за вами в течение дня весь день, я мог бы вам указать на моменты, где вы присутствуете в своей жизни, и ваше мышление, оно утихло. And as Judy said, the quiet mind is the doorway to these deeper feelings of well-being. Как сказала Джуди, это тихое состояние затихшего мышления, это как раз дверь к этому источнику мудрости, который у нас у всех есть. So when my daughter was 16, Когда моей дочери было 16, I said to her, there are three things I want you to understand. Begin to understand before you leave home. And if you understand those three, you do very well in life. я сказала ей, ты знаешь, есть 3 вещи, которые я хочу, чтобы ты поняла до того, как ты вырастешь и уедешь жить самостоятельной жизнью. Если ты поймешь эти 3 вещи, у тебя все будет в порядке в жизни. It will help you get through your difficult times. Это поможет тебе пройти через любые твои трудные времена. So it's basically the 3 principles. В основном я говорила о 3 принципах. I go, first of all, I want you to understand where your feelings come from, that it's always the power of thought creating everything we feel.
Он сказал, прежде всего я хочу, чтобы ты поняла, откуда происходят твои чувства и эмоции. Это сила мысли, с помощью которой ты создаешь все свое внутреннее состояние, все свои чувства. My daughter was already catching on to this one very well. Это она уже понимала, мне кажется, достаточно хорошо к тому моменту. She began to recognize when she got up, was getting upset. It wasn't caused by the outside, it was being created from within by her thinking. Она уже понимала, что когда она расстраивается, это не потому, что что-то в обстоятельствах, это потому, как она мыслит об обстоятельствах. She used to get upset and keep thinking and thinking and thinking about it and stay upset for hours, sometimes days. Вы знаете, она расстраивалась, и потом она думала еще и накручивала себя, еще дальше расстраивалась, и она могла быть расстроенной по несколько часов, а иногда по несколько дней. And after she started to learn this, she would catch herself thinking and thinking into these feelings to keep them alive. И когда она поняла это, она начала ловить себя на том, что на самом деле это она удерживает это состояние расстроенное в себе своими мыслями, добавляет туда. The instant any of us see that it's thought creating our feelings, И как только кто-либо из нас видит, что это наши мысли, создающие эти чувства, it's like, why would I keep thinking about this if it keeps creating my suffering? да, все равно мы понимаем, что зачем я буду продолжать думать об этом, если это добавляет мне страданий. And it brings us back to the now. И это возвращает нас снова в сейчас, в этот настоящий момент. And in the now, it's like setting the snow globe down. И это все равно, что поставить на место снежный шар. And our mind clears. И наш разум очищается. So the second thing I told my daughter is I want you to know that in this inner quiet that you drop into, Вторая вещь, которую я сказала своей дочери, я сказала, ты знаешь, вот в этом тихом внутреннем состоянии тишины, к которому ты приходишь, you will find feelings of well-being. ты найдешь чувство благополучия, хорошего состояния, Clarity, perspective, видение, common sense, здравый смысл, feelings of calm, чувство спокойствия, aliveness, жизнь, жизненную энергию, peace. мир. It's where we are able to enjoy other people. Именно оттуда приходит наше состояние радоваться другим людям. Feelings of connection, of love. Чувство связи, вот этой близости, любви. The third thing I wanted her to know that in that quiet, when we have that clarity, we have all the common sense starts coming to us that we need to navigate through difficult circumstance. И третья вещь, которую я хотела ей сказать, что в этом затихшем состоянии, в связи с этой внутренней мудростью, мы можем найти весь здравый смысл, который нам только нужен для того, чтобы справиться с тем, через что мы проходим прямо сейчас. It's such a simple, hopeful message. Это на самом деле такое простое, но полное надежды послание. We're free thinkers. Мы свободные мыслители. We're free to keep thinking or to release our thinking. Мы свободны продолжать думать или отпустить свое мышление. We drop into this space of greater awareness. Мы переходим в это место, в это состояние более высокого понимания, более высокой осознанности. And then we automatically tap into feelings that uplift. И мы автоматически подсоединяемся к этому чувству, которое придает нам силу. And we get new and fresh thinking that helps us. И мы получаем новое, свежее мышление, которое помогает нам в той ситуации, в которой мы есть. Yeah, so I heard the question as how do I know which voice I'm hearing in the moment? And I think that
I love what Dicken said because he kind of explained the big picture of where that arises. Мне очень понравилось, я так поняла, что вопрос был, как отделить, чей голос мы слышим в какой-то момент, и мне кажется, Дикен очень хорошо показал нам, да, это отличие. But, you know, putting it very simply, moment to moment, we have an internal navigational system that's called our feeling state. Если проще это все сказать, и, короче, у нас у каждого есть наша внутренняя навигационная система, которая называется чувство. So one thing that we do without meaning is we get caught up in the content of our thinking, the actual what thoughts we're thinking. And we tend to get very agitated about content. You know, we're thinking the same thoughts over and over again and trying to sort it out and figure it out. И что с нами часто происходит? Мы попадаем в ловушку вот этого содержания наших мыслей, мы пытаемся выяснить, проанализировать, что происходит, о чем мы же думаем. And the problem with that is it brings frustration, anxiety, worry, you know, anxiousness, desire to quick get an answer. И проблема с этим, что это вызывает беспокойство, разочарование, недовольство, и оно не дает никаких ответов. And the reason for that is that our brain, where all these thoughts are stored, when we're thinking the same thoughts over and over again, is like the library. It has the books that we put there. And if the answer is not in those books, the more we look at them, the more frustrated we get because that's not where the answer is. Проблема в том, что наш мозг, он похож на такую библиотеку, и там есть только те книжки, которые мы туда поставили, в эту библиотеку. И если в них нет ответа, то сколько бы мы ни искали, мы не получим то, что нам нужно. So when we get that frustrated, eager, anxious feeling that we've got to keep looking, we got to keep trying, we got to figure this out. И когда у нас вот это разочарование и напряжение, нет, нам нужно все равно найти, нам нужно стараться, нам нужно выяснить что-то. That feeling is information. И это чувство, это и есть информация, это само послание к нам, это чувство. It's telling us you're looking in the wrong place. Послание, которое говорит, ты не там ищешь. If you don't know the answer is in the unknown. Если ты не знаешь ответ в неведомом. And the unknown is all of that wisdom and intelligence of the universe that we can tap into, but we don't know until we tap into it and get our fresh new idea. И неведомое — это все часть той огромной мудрости, которая содержится в этом, да, в этом источнике, в этом разуме. Но пока мы не присоединились к нему, не связались с ним, мы не получим ответ, который всегда будет свежим и нужным, тем, что нам надо. So we're the thinker of our own thoughts, and we can decide how much attention we want to give any thoughts we think. То есть мы на самом деле создатели, мыслители собственных мыслей, и мы можем решить, сколько веса, сколько значения придавать мыслям, которые мы думаем. And our feelings are like the dashboard of a car. You know, if everything is right and all the things are working fine, there's no warning, and then suddenly the little red light starts to come on, and all these bad feelings are the little red light on the dashboard of our brain. Да, и наши чувства — это как панельная приборная доска в автомобиле. Если ничего не мигает, все в порядке, значит, все в порядке. Но потом начинает какая-то красная лампочка мигать, и это и есть наши эти эмоции, которые просто указывают на то, что что-то не так. So when we see that warning, when we feel that warning, it tells the same as the car, slow down, stop. You need to see something you don't know to figure out what to do next, to see what to do next. И когда мы видим этот красный огонек, наши вот эти эмоции, напряжение, это всего лишь сигнал, предупреждение, которое говорит нам точно так же, как и в автомобиле. Остановись, ведь что-то, чего ты не знаешь, чтобы двигаться дальше. Тебе нужно это узнать. And then when we do that,
when we slow down our thinking, as Dicken says, and drop into the present moment, into the unknown, into that space, that's where we get wisdom and we get common sense. We get ideas we never had before. And those ideas come with this feeling of, oh, okay, they settle us. So the feeling when we're listening to the unknown, we get a beautiful feeling, we get a calm feeling, we get an inspired feeling. И вот когда мы остановимся, мы соприкоснемся, свяжемся с этой внутренней мудростью, с этим источником внутри нас, тогда к нам приходят те мысли, которых мы раньше не знали, те идеи, которых у нас раньше не было, и у нас есть вот эта внутренняя свежесть, и это выглядит как точно. Тогда мы знаем что-то, и тогда мы можем действовать, и это дает чувство спокойствия, это дает вдохновение. You can always trust your feelings. И Your feelings are your guide. вы всегда можете доверять своим чувствам. Ваши чувства — это ваш проводник. Thank goodness we feel tension, stress, and upset. Right. It's not wrong or bad. No, И it вы helps us. знаете, да, очень хорошо, слава Богу, у нас есть стресс, у нас есть расстроенные чувства, и у нас есть тревога, потому что они показывают нам, что нам нужно остановиться. With understanding, tension, stress, and upset is helpful. Когда у нас есть понимание, то тогда наша тревога, наше напряжение, наше расстроенное состояние, они нам помогают. It lets us know we're caught up in thought. Они дают нам знать, что мы попались в ловушку собственного мышления. It reminds us that there's a greater resource within us. Это напоминает нам о том, что есть какой-то более глобальный ресурс внутри нас. It's, as Judy was saying, it's very helpful feedback to know where we are. И, как Джуди говорит, наши чувства — это очень полезный отклик, который позволяет нам понять наше состояние по отношению к осознанности. The intellect is a beautiful thing. Интеллект — это прекрасно. It allows us to think with ideas and concepts and have beliefs. Он позволяет нам мыслить на уровне идей, концепций, придумывать что-то. It provides us with a ability to speak and have a language. Он позволяет нам говорить, иметь язык. But it's like a computer. Но он как компьютер. No one can think their way to clarity, wisdom, love, understanding. Никто не может мыслями своими проложить себе путь к ясности, пониманию и спокойствию. You can Google all kinds of interesting things on your computer. It's great for getting information. Можно загуглить и получить информацию об огромном количестве интересных вещей. Это хорошо, но это лишь информация. None of us go to our computer for love. Но никто не пойдет к компьютеру, чтобы получить любовь. We don't go to a computer. You can't find wisdom in a computer. И мудрость вы тоже в компьютере не найдете. So when we overutilize our computer, Когда мы слишком сильно полагаемся на то, что у нас есть компьютер, it signals us. это нам дает обратную связь. It lets us know we're getting out of balance and that we need to let wisdom weigh in. Это говорит нам о том, что мы вышли из баланса, и нам нужна эта внутренняя мудрость, нам нужно соприкоснуться с ней. Too much head and not enough heart. Слишком много головы и недостаточно сердца. So tension, stress, and upset is an invitation to let wisdom weigh in. Так что напряжение, стресс и расстройство — это приглашение позволить мудрости действовать. It's like an alarm clock going off to wake us up out of the thought-created nightmare we're living in. Это как будильник, который будит нас, чтобы мы пробудились от ужаса, который создала наша мысль. It brings us back to an openness to this greater resource.
Она приводит нас снова к открытости, к этому великому ресурсу. So I'm sorry. thank goodness for tension, stress, and upset. Поэтому That's the я point. очень благодарен за тревогу, стресс и напряжение, и разочарование. На самом деле это хорошо. And another thing to realize is many people are afraid of the unknown. И еще одна важная вещь. Многие боятся неведомого. But think about the unknown as if you were a baby. Но подумайте об этом с точки зрения младенца. Вы же когда-то были младенцем. Little babies come into the world, they don't know anything. Маленький ребенок приходит в этот мир, он ничего не знает. And everything is a delight. If you watch little babies in their crib and they see a pretty color, they're like, oh, they get so excited. И все для маленького ребенка – это восторг. Когда он видит что-то, понаблюдайте, да, за маленькими детьми, когда младенец что-то видит, какой-то цвет, какую-то еще что-то, он включается, для него это большая радость. So children are at ease with the unknown. They don't expect to know things. They're always asking questions. They're always wondering. They're always looking around going like, what's that? Why is that? А у детей нет проблем с неведомым. Они просто задают вопросы, они интересуются, они любознательные. И они говорят, а это что? А это как? А это зачем? And that's what allows insight and new knowledge to come to us, new information to arise from the unknown. И именно это позволяет нам получить вот это открытие, инсайт, так называемый, новую информацию, которая приходит из области неведомого для нас сейчас. And then we get to be adults and we think we know a lot. Но когда мы взрослые, мы думаем, мы много знаем. And we expect ourselves to have answers. Мы ожидаем, что у нас ответы на все будут. But we don't. We have knowledge that we've accumulated, but things we don't know are still coming to us, are going to have to come to us from that moment of wisdom, from insight, from seeing things we've never seen before. Но правда в том, что мы имеем только те знания, которые мы накопили, а все новое и открытие, и прозрение должны прийти к нам из области вот этого неведомого, из связи с этой внутренней мудростью. And that's when great moments arise in history, when somebody sees something that's the answer that's no one's ever seen before. And that's always the solution. Именно тогда, заметьте, когда что-то удивительное происходит, прекрасное в истории, когда кто-то видит что-то, что никто не видел раньше, и приходит к какому-то важному решению, которое помогает. And when I was listening yesterday to President Zelensky speaking to the UN, you know, he said, forget the old ways, ignore the old rules, they're not working for you, let go of the past. Когда я слышала вчера, как президент Зеленский обращался к Организации Объединенных Наций, он сказал, забудьте прежние пути, отставьте старые правила, они больше не работают для нас. He said, you might as well dissolve if you can't do that. Вы можете также просто распустить ООН, если вы не способны понять, что старые пути не работают. And what I heard in that, I don't know what he meant, but I know what I heard in it. What I heard in it was a call for stop thinking so much about all the things, the rules, the regulations. И я не знаю, что он имел в виду в точности, но как я это услышала, то, что он сказал, прекратите думать о правилах и ваших всяких инструкциях. Look in your hearts and look for a new answer. Посмотрите в свои сердца. Посмотрите, там ищите ответ. And that's where the answer is going to be. It's going to be from a moment of truth that transcends the knowledge that we have so far. Да, и это именно там будут ответы. Ответы будут из этого момента истины, откуда приходит то, что мы не знаем, это новое знание. But just because we don't know the answer now doesn't mean there's no answer. Но только потому, что мы не имеем ответа сейчас и не знаем его, это не значит, что ответа не существует. But thank you. So, I want people to know that this is very practical. и я хочу, чтобы вы все люди знали, это очень практические вещи. Very practical in any situation
to have more clarity and more wisdom. Это практически возможно в любой ситуации, иметь больше ясности и больше мудрости. I was thinking of the saying, in case of emergency, stay calm. Я думал о пословице «В случае опасности оставайся спокойным». They don't say in case of emergency, think yourself into a frenzy. Yeah. Нету такого совета. В случае опасности погрузись в свои мысли, пока они тебя не доведут до истерики. But like a person who asked the question earlier, Но точно так же, как человек, который задал вопрос, before I understood about wisdom, я хочу сказать, когда до того, как я понял что-то о мудрости, I was afraid of being calm. я боялся, когда я расстроен. Я боялся этих времен, когда я расстроен. I was afraid that would mean I didn't care. Right. Я боялся, я боялся, когда я был спокоен. Я боялся, что вдруг это означает, что мне все равно. I was afraid I would be passive. И я боялся, что вдруг это значит, что я буду пассивен. That I would avoid and deny what was going on. Я боялся, что вдруг это приведет мое спокойствие к тому, что я буду избегать и отрицать то, что происходит. But the greatest thing we can discover, Но что более важное и великое мы можем открыть practically, практически, that in a calm, clear mind, то, что в ясном и спокойном состоянии ума, without thinking about it, без многих мыслей по этому поводу, we deal with difficult circumstances better. мы лучше имеем дело с трудностями в нашей жизни. One time many years ago, I found myself in a war zone. Однажды, много лет назад, я оказался в зоне войны. I was a citizen in a foreign country. Я был гражданином иностранной страны. Я был иностранцем. So you were a citizen of a different country then? Yeah, I was visiting a country. You're a foreigner in a country. Yeah, I was coming from the U.S. and was in Peru in South America. Я был иностранцем в стране, где шла война. Я был американским гражданином и был в Перу, где шла война. And I found myself in the middle of a war. Я оказался в середине войны, внутри этого. I had machine guns pointed in my chest На меня направили пулемет, because they thought I was possible enemy. автомат, потому что они думали, что я, возможно, враг. There was shootings going on outside my door at night. Ночью за дверями были выстрелы. Bombs went off twice within a block of where I was staying, huge explosions. Огромные взрывы были прямо в соседнем квартале. Несколько раз. I couldn't sleep. Я не мог спать. I have never experienced fear like this. И вы знаете, у меня до этого и после этого никогда не было такого страха. One night I finally fell asleep and I woke up, curled up, crying. Одной ночью все-таки мне удалось заснуть, и когда я проснулся, я обнаружил, что я скрутился в клубочек и плакал, когда проснулся. But then I started to notice that at times I would calm down and I would feel kindness toward the people around me who were suffering. Но в моменты, когда я был спокоен, и вот что я стал замечать, в моменты, когда я был спокоен, я чувствовал больше доброты и сострадания к людям, которые страдали вокруг меня. In a quiet mind, our kindness emerges. В этом тихом состоянии разума наша доброта, она усиливается. We don't become passive, and when we're not reactive, we don't become passive, we become proactive. На самом деле, когда мы спокойны, мы не становимся пассивными.
Мы становимся проактивными, вместо того, чтобы быть реактивными, если вы понимаете, о чем я. And I just knew what I needed to do for 2 weeks during this war. И я просто знал, что мне нужно делать за эти 2 недели, пока я там находился. It's very, very practical. Так что все, о чем мы говорим, это очень практично. Common sense. Это здравый смысл. In a quiet mind, from this deep spiritual common ground comes thinking that helps us make sense of life. И в этом тихом состоянии, когда мы затихаем, приходит весь здравый смысл, который помогает нам жить той жизнью, которая сейчас вокруг нас. Wisdom is a formless intelligence before the computer. Мудрость — это бесформенная, нематериальная энергия, которая превышает, она находится за пределами этого компьютера. Она была People who stay calm during a crisis become leaders. Люди, которые остаются спокойными во время кризиса, становятся лидерами. Anybody can access this strength, this clarity, this wisdom. И любой может достигнуть этой мудрости, этого состояния. So, when I came home, I still had friends that were in this war. И когда я вернулся домой, некоторые мои друзья, они все еще оставались там, у меня были друзья в Перу. And in my quiet moments, I felt inspired, deeply inspired to help them. И в мои моменты затихшего вот этого состояния я чувствовал глубокое вдохновление и желание помочь им. And I worked to raise money to send to them so that they could move out of the most dangerous area that they were living. И я работал и старался собрать деньги, чтобы помочь им, отправить, чтобы они могли переместиться, может, в безопасное место. I was surprised by the courage I had to just call up the ambassador of another country and ask for help. И я был поражен, что у меня хватило смелости просто позвонить послу другой страны и попросить его о помощи. Any one of us in this quiet become more creatively responsive to difficulty. Каждый из нас в состоянии затихшего ума становится более способным откликнуться, соответственно, на любые трудные моменты вокруг. So, as Judy was saying, we don't have to be afraid of the unknown. It's where we find answers of the heart. Как Джуди сказала, нам не нужно бояться того, чего мы не знаем. В неведомом именно кроются ответы на те нужды, которые у нас есть сейчас. Thank you. I think we have more questions. We do. Okay. Yeah, there is another question. There's a question. I think that state of wise mind, inner wisdom is available to just to some people, to few people, and even not in every moment, because many people just don't think about it. What to do about this fact? May anybody go their way, or we can only take care of our own state, or should we, can we, the others, what we should do for the world that around us, besides just living our lives. Вопрос, я думаю, состояние мудрого разума доступно немногим и не в любой момент. Многие, возможно, даже большинство об этом просто не задумываются, что делать тогда. Пусть каждый идет своим путем. Все, что мы можем сделать, это заниматься своим состоянием, и мы не можем или даже не должны влиять на других. Что все-таки делать во внешнем мире, кроме обычной жизни? First of all, it's simpler than you might think on first glance. Прежде всего, это проще, чем нам может показаться на первый взгляд. Wisdom is a gift that we're born with. We're born with that access to wisdom, all of us. Nobody got left behind. Мудрость — это дар, врожденный дар, с которым мы уже пришли в этот мир. Никто не лишен этого. So we can think at it when we start using our mind, our intellect, to make sense of life.
we get very excited about all the information that we're putting up there and that we're storing and going over and thinking about. And it's easy to forget that it came from the unknown in the first place. It came from the unknown, and that we wouldn't have anything to put there if we didn't learn it or see it once and then store it away. И даже все наши мысли, которые мы накопили, которыми мы пользуемся, мы все время их проигрываем у себя в голове, даже их в какой-то момент не было, они тоже пришли из неведомого в какой-то момент. Now, as the thinkers of our own thought, we're always at choice. Как мыслители, думающие собственные мысли, у нас всегда есть выбор. And our choice is, do we go to the intellect and look for an answer? For example, I know the address of that place I'm trying to find. Let me stop for a minute and think about it. And you come up with the address because you do know it. И у нас есть выбор обратиться за информацией к нашему интеллекту, как, например, если нам нужен чей-то адрес, который мы когда-то видели и знали, мы говорим, подожди, да, я подумаю и вспомню этот адрес. И мы думаем, и он приходит к нам на ум, потому что мы его знаем, там есть эта информация. So we've made the choice to look where we know the answer is. Now, sometimes we're in a situation where we don't know, like Dicken was saying. Выбираем идти в то место за ответом, где мы знаем, ответ лежит у нас в голове. Но также иногда мы знаем, что там ответа нет. Мы не знаем ответа. And when we don't know, we're still a choice. We can keep looking up there, hoping that we put it somewhere. Or we can say, I've got to quiet down. I've got to let my mind settle so I can see something I've never seen before. И когда мы не знаем ответа, у нас все равно остается выбор. Либо идти снова к своему интеллекту и думать, что сейчас я найду, где там, может быть, завалялся этот ответ. Или все-таки обратиться к неведомому и получить из неведомого это новое знание от мудрости, которое будет именно тем прекрасным новым ответом, который вам нужен. Now, every human being on the planet has the ability to make that choice. We have free will to make a choice. What am I going to do with my thinking? И каждое живое существо на планете, каждое человеческое существо на планете, каждый человек имеет выбор, что делать со своим мышлением, и делает этот выбор. But we sometimes forget, because when we don't, this is where the understanding of the principles that explain these things comes in. Because when we understand the principles, we understand, oh no, it's not there. I have to look deeper. И когда мы понимаем, это как будто мы забыли, да, мы как будто забыли что-то. Когда мы понимаем принципы, у нас есть напоминание о том, что нет, подожди, этого нету там, этого нету в моем интеллекте. Мне нужно идти в другое место для того, чтобы получить ответы. I've never seen a person, I've done an awful lot of trainings in an awful lot of places with an awful lot of people. And when I ask the question, can you remember a time when something came to you just when you needed it, whether it was parenting your child or getting yourself out of a jam, anything, can you remember a time when you suddenly thought, where did that come from? That's exactly what I need to do. И я работала с огромным количеством людей из разных мест, из разных образов жизни. И я каждого из них спрашивала, был ли у вас когда-нибудь момент в жизни, когда вдруг ниоткуда вы получали ответ, тот, который вам был нужен, именно в тот момент, когда нужно. Касалось ли это вашего воспитания детей, или касалось ли того, как выбраться из трудной ситуации. И вы просто, точно, вот что надо делать. And I've never met a person who doesn't have a memory like that. И я никогда не встретила ни одного человека, у которого бы не было такого случая в жизни. Sometimes people say, I wish it happened more often. Иногда я слышу, как люди говорят, хотел бы я, чтобы это происходило почаще. And the fire alarm in my building. В моем доме сработала пожарная сигнализация. I think they're testing it. Наверное, кто-то проверяет. I'm going to mute myself. Я себя замутирую. Here's a way of thinking about it. We're human beings. The human is the physical part of us, and it includes our thinking and our feelings and our behaviors. И вот как
думать, мы человеческие существа, и человек это материальное существо. И в том числе у нас есть вот в этой форме, в которой мы находимся, у нас есть наши мысли, наши чувства и наше поведение. Most of us think that's who we are. И большинство из нас думает, что это то, кто мы есть. I am what I think and feel. Я то, что я думаю и чувствую. But there's so much more to us. There's the being part of humans. Но есть также сущностная часть человека, потому что это не все, что есть. Another metaphor. Это еще одна метафора. Every human being is like a wave on the ocean. Каждое человеческое существо как волна в океане. Each wave is different. И каждый раз что-то меняется. But if we look within, there's all of a sudden there's something more there. Но если посмотреть глубже, там гораздо больше того, что есть, помимо волны. No one can say, I am more ocean than you are. И никто не может сказать, я больше океан, чем ты. We are connected to the ocean of spiritual thought, consciousness, and mind. Если каждый из нас волна, мы все разные, мы соединены с этим океаном вот этого источника. Which is why when any one of us, already wisdom is living us and guiding us without us knowing it. Поэтому каждый раз мудрость это уже ведет и направляет нас, даже мы этого не знаем. Boy, does it help to begin to understand that there is this intelligence, this feeling, this knowing inside of us. И на самом деле это столько дает надежды, что мы можем понять, что есть эта мудрость, понимание и знание внутри каждого из нас. Look, it's so ordinary. I want to explain how ordinary wisdom is in our lives. Я хочу сказать, насколько обычна мудрость в нашей жизни. In order to drive a car, we can't be caught up in our thinking or we'll be having accidents all the time. Знаете, если для того, чтобы нормально вести автомобиль, нам нельзя забыться и впасть вот в наши мысли, да, и отвлечься, потому что иначе мы тогда будем постоянно в аварию попадать. We have to become somewhat present to be able to drive. Нужно каким-то образом присутствовать в этот момент, когда мы ведем машину. Now, without thinking about it, we're making life and death decisions constantly. Но вы знаете, мы даже не думаем, а принимаем решения, связанные с жизнью и смертью, постоянно. This deeper intelligence is turning the wheel for us. Но на самом деле какая-то более разумная сущность, да, вот эта энергия, она за нас крутит руль. In order to cross a busy street, we need to become present. Чтобы пересечь очень такой вот горячий перекресток, нам нужно быть в этом моменте. And this wisdom, our common sense, tells us when to go, when to slow down, when to speed up. И если это неуправляемый перекресток, то наша внутренняя мудрость говорит нам, когда идти, когда остановиться, когда ускориться, когда замедлиться. When I'm with my kids, if I'm caught up in my head and upset, I don't have a lot of common sense. Вы знаете, когда я со своими детьми, если я вот в своих мыслях весь расстроен, отсутствую на самом деле, у меня не особо много здравого смысла в этот момент по отношению к ним. Every time as a parent, I become more present, I have more common sense, and I become a better parent. И каждый раз, когда я присутствую как родитель в этом моменте с моими детьми, у меня больше здравого смысла, и я на самом деле проявляю себя лучше как родитель в это время. This wisdom is always there to guide us if we get out of the way and allow it to come through us. Эта мудрость всегда там, она есть, чтобы направлять нас, если мы только уберем с себя свои мысли с этого пути. Не будем мешать. In that war situation, when I became present, my feelings changed and I started to experience clarity and had all kinds of common sense to guide me through that difficult situation.
И в той ситуации, когда я был в стране внутри, где вокруг меня шла война, я был способен успокоиться и перейти к этому состоянию ясности. И это дало мне сразу силы, это дало мне сразу массу нужных решений и здравого смысла для того, чтобы действовать адекватно ситуации. Okay, thank you. Yes. We want to add something to it, Marina? No. I thought No, so. I am in awe and I'm just enjoying the whole thing. But I know we have so many more questions. So. Yeah. Yeah. We love your questions. Yes. They've been wonderful. They're all the questions I asked when I was learning this. Спасибо большое за ваши вопросы. Марина сказала, ей нечего добавить абсолютно, но Дикен сказал, что очень нравятся ему ваши вопросы. Это именно те вопросы, которые он сам задавал, когда столкнулся с этим новым пониманием. So the question is, what helps you to catch those destructive thoughts that are leading you away, if you ever need to catch them? Yeah, Judy. Okay. It's a slow pitch to Judy. Я спросила вопрос, что помогает вам отловить разрушительные мысли, которые уводят вас в сторону. И я добавила, если их нужно ловить. Well, what helps us to catch the destructive thoughts is the feeling they bring with them. И на самом деле вот что помогает отловить разрушительные мысли. Это чувства, которые они несут за собой. So if you have a bad feeling, Если у тебя плохие чувства, and sometimes it's it can be anything. It could be anything negative. это может быть что угодно негативное. That's your warning sign that your thinking isn't helping you right now. Именно это является предупредительным сигналом, говорящим о том, что твое мышление тебе не помогает. So you can't trust that thinking because it's not serving you. It's То making есть это также говорит о том, что тебе не стоит доверять своему мышлению сейчас, потому что оно заведет тебя не туда. And this is something that when I first learned the principles, I was running a very complicated business. And I was the CEO, and I felt overwhelmed and responsible. И когда я впервые встретилась с этим пониманием принципов, я руководила очень сложным бизнесом, я была председатель Совета Директоров и чувствовала себя все время в стрессе, и просто куча всего было у меня. And I thought that was important for me to be stressed and anxious and on top of things and busy and fraught. И мне казалось, что именно такой мне следует быть, будучи в такой ответственной позиции, в стрессе, напряженный, переживающий, все время в курсе всего. And when I learned the principles and my mind quieted down and I calmed down, I saw my business entirely differently. И когда я узнала принципы, и мой разум успокоился, и я затихла, все стало совершенно иначе. And I actually had an insight that we were going about things the wrong way entirely. И у меня на самом деле ко мне пришло открытие, что мы абсолютно неправильно все делаем в этой компании. And we were making it much more complicated than it needed to be. Мы все усложняли там, где усложнять не нужно было. And it was stunning to me that I saw that. И было поразительно для меня, что я это увидела. But it felt so right to me. That thought came with this feeling like, oh, this could be really fun, this business. И было так интересно, это прямо чувствовалось так правильно и так хорошо. И когда эта мысль пришла ко мне, я подумала, этот бизнес на самом деле может быть очень интересным и веселым опытом для меня. So I had 44 people working for me, and I called them all together the following Monday. На меня работало 45 человек со мной вместе, я всех их собрала в ближайший понедельник. And I shared with them that we were going to change everything. И я поделилась с ними, что мы изменим все. And their first response was to get very frightened. И их первая реакция была, они очень испугались. Because it was my insight, not their insight. Потому что это был мой инсайт, а не их. Это у меня было открытие, а не у них.
So I had to say, we're going to take it very slow. И я сказала им, мне пришлось им сказать, что мы будем делать все не спеша. Yeah, but I was so inspired. And what people said to me is like, I don't understand it exactly, but you're so happy about it. It's got to be right. И я была так вдохновлена, и ко мне подходили мои сотрудники, и они сказали, ты знаешь, ты такая счастливая, вот нам об этом рассказываешь, скорее всего, что-то правильное в этом есть. My staff had never seen me happy and relaxed before. И вы знаете, мои сотрудники никогда не видели меня в состоянии спокойствия и радости. I was always intense and driven. Я всегда была очень сфокусированная и очень такая интенсивная. They respected me, but they didn't know me and they didn't like me very much. Они меня уважали, но они не знали, кто я, и я им особо тоже не нравилась вначале. Well, we did change. And what I realized in that moment was it was the first time I had ever trusted something that didn't come from my intellect. That was big. И мы действительно произвели эти изменения, и это очень помогло. И я осознала, что впервые в своей жизни я доверилась чему-то, что пришло не из моего интеллекта, и это было большое дело для меня. And really for the next 7 years that I stayed in that business before I committed to the principles. И за следующие 7 лет, пока я оставалась руководителем этого бизнеса, пока я не перешла полностью в преподавание, да, и работу на основании принципов, We had a wonderful time, and it was a lot of fun. мы прекрасно проводили время, и было очень весело, можно сказать. Now, Something has been coming to mind, so I'm going to trust it. When I watch the news, I've been so touched by the number of people who are fleeing their country that try to take their pets with them. Yes. вы знаете, я хочу сказать что-то, потому что это пришло сейчас ко мне, я доверюсь тому, что пришло. Когда я смотрел новости о том, что происходит сейчас в Украине, я был поражен количеством людей, которые уезжают из своей страны и берут с собой своих домашних питомцев. Это меня очень тронуло. One older woman carrying a great big dog for days. Одна женщина, просто пожилая женщина, несла свою собаку в руках много дней, везла с собой. So you may wonder, why would people do this? И можно задать вопрос, зачем они это делают? Because we recognize in animals, often our dogs and cats give us unconditional love. Но вы знаете, мы признаем то, что наши питомцы, наши собаки, наши кошки, они дают нам безусловную любовь. And in their presence, we become quiet and feel this deeper feeling of love and connection and hope. И именно в их присутствии, те из нас, у кого есть питомцы, мы ощущаем, что мы успокаиваемся, и мы тоже чувствуем больше любви, можем отдавать больше любви. So I used to tell my friends, when I grow up, I want to be like my dog. И я часто говорила своим друзьям, когда я вырасту, я хочу быть как моя собака. Because in watching the news, I see example after example after example of people tapping into their dogness. Но это то, что я видела в новостях, пример за примером за примером, люди проявляли в себе вот эту безусловную любовь, да, которая присуща нашим питомцам. I cried watching a little girl sing a song to the people in her bomb shelter. Я плакал, когда смотрел видео, как маленькая девочка пела песню людям в бомбоубежище. Tears of love. Просто слезы любви. I cried and was touched deeply watching people helping each other during their days of hardship and fleeing. Меня трогало, и я плакал, когда я видел, как люди помогают друг другу в эти трудности, помогая пройти через эти трудности, пережить это. And just like every human being is connected to wisdom, И точно так же, как каждый человек соединен с этой мудростью, every human being has a heart, у каждого человека есть сердце, a place of kindness and caring. место добра и заботы. And that when people drop into this space, you watch people
become kinder and more helpful. И когда люди переходят в это состояние, соприкасаются с этим местом в себе, они становятся более добрыми, они помогают больше. So the question had in it, do we just do this, or how do we deal with everybody else? Вопрос приходит, это мы делаем, это как нам это все сделать для других или с другими. But I can tell you, as any one of us drop into this heart space, Но я могу сказать вам, если каждый из нас перейдет и соприкоснется с этим пространством в себе, and we bring more love and understanding to other people, и мы дадим больше любви, принесем больше понимания людям, and we become like their pet, мы станем как эти домашние питомцы, безусловно любящими. we are literally bringing more love and understanding into the world. Мы тогда буквально приносим больше любви и понимания в мир. And ultimately, that's the only way people change, families change, communities change, and the world will change. Это на самом деле единственный путь к тому, чтобы люди изменились, общество изменились и мир изменился. All of us can, in our quiet, bring more caring and love to other people, and it affects them deeply. Каждый из нас в этом из состояния внутренней тишины, вот затихшего состояния внутренней мудрости может принести больше любви и заботы в этот мир. And no matter what situation we're in, we're capable of bringing that to other people. И неважно, в какой мы ситуации, мы все равно способны принести эту любовь и заботу в этот мир другим людям. Thank you. Another way to say that is that feelings are contagious. Другими словами, чувства заразительные. Чувства заразительные. And I have a brief story to share about that. I'll shorten it and keep it brief, but my daughter went to college in New York City and New York University, and it's in a neighborhood that's quite iffy now. It didn't used to be, but there's a lot of drug dealers. There's a lot of things happening in that neighborhood that were not there when the college was created there. Моя дочь, Go ahead. моя дочь, она поехала, расскажу историю одну, да постараюсь кратко. Моя дочь поехала учиться в колледж в Нью-Йорке, и в это время, когда она туда поехала, это уже она живет в месте, в этом квартале не так безопасно, как было, когда строился колледж. Там торгуют наркотиками, есть преступность и так далее. So I was visiting her, and one rainy night, it got late, and I left her. She had such a tiny apartment, I couldn't stay there. И однажды я навещала ее, и уже было поздно, шел дождь, и я уходила из ее квартиры, потому что у нее была такая малюсенькая квартира, я не могла остаться там ночевать, не было места. So I was walking back to my hotel, which was about 4 blocks away. И я шла в свою гостиницу примерно 40 кварталов отсюда. And as I walked along, there was nobody around very much, but I could feel somebody was behind me. И когда я шла, никого вроде бы вокруг не было, но я чувствовала, как сзади кто-то идет. And I came to a street crossing and stopped. And usually people who are behind you when you stop for the light walk up next to you, but this didn't happen. There was still somebody behind me. И я дошла до перекрестка и остановилась на светофоре. Обычно, когда вы останавливаетесь на перекрестке и ждете светофор, люди, которые шли за вами, они подходят и становятся рядом. Но этого не произошло в этот раз. So I had the realization that this was not good. Я поняла, что это не к добру. So I just thought I have to quiet down, and I don't know what to do. I'm here by myself. Я подумала, мне нужно затихнуть и успокоиться, потому что я не знаю, что мне делать. Я здесь сама одна на темной улице. And what occurred to me was so out of the box that it even startled me. И то, что ко мне пришло, это было настолько нестандартно, что я сама удивилась. But it felt right. It Но felt like почувствовалось, wisdom. мне казалось, вдруг показалось, что это мудро и правильно.
So I turned around, and indeed there was a young man with a hoodie on, with the hood pulled down over his eyes. И я обернулась, и да, позади меня стоял молодой человек в куртке с капюшоном, надвинутой на глаза, чтобы не видно было его лицо. And I extended my hand and I said, "My name is Judy. What's your name?" И я протянула ему руку и сказала: меня зовут Джуди, а тебя как? And he was shocked. И он был в шоке. And he said, "Leon." Он сказал: Леон. And I said, "Leon, I'm a little concerned walking home. I'm walking back to my hotel by myself. Would you walk with me?" Я сказала: Леон, знаешь, мне немного страшно тут идти одной по улице, самой в темноте. Ты меня не проводишь к моей гостинице? And I could see that he was startled and didn't know what to say. Я видела его реакцию, он был в полном замешательстве и не знал, что сказать. So he said, "Yeah, sure." И он сказал: да, конечно. So he came up to my side and I started asking him about his life. And it turned out he was a young person who had been, his mother was sent to prison, and he was on his own, and he was living in a box in the park. И он тогда подошел ко мне, и мы шли, и я стала расспрашивать его о жизни. Оказалось, что молодой человек, его мама в тюрьме, он сам один-одинешенек и живет в коробке в парке. And I could feel that he was very frightened. И я чувствовала, что он напуган той жизнью, которая у него есть. So we had a nice talk in the 4 blocks, and I talked to him about his education and what he could do to improve his life. And he shared with me what his dream was, which was to go to college someday. И мы поговорили с ним, мы шли прямо вот эти все кварталы, 4 квартала, мы говорили с ним. И я спросила, какие у него планы, дала ему несколько советов по его образованию, спросила, о чем он мечтает. Оказывается, его мечта была когда-то попасть в колледж. But he was very frightened because he was hungry and he had no food. Но он тоже был очень напуган, потому что он был голоден, у него не было еды. And he didn't know what to do. И он не знал, что делать. So as we approached my hotel, I said to him, you know, you just have to listen to your wisdom. You have to see beyond your present life, because there's more to you, and there's more possibility than you might realize. Когда мы дошли до отеля, я сказала ему: ты знаешь, ты должен слушать свою внутреннюю мудрость, потому что есть больше в этой жизни для тебя, чем то, что есть сейчас, и тебе нужно это увидеть. And he said to me, "Thank you." And he said, "Can I give you a hug before we say goodbye?" And I said, "Yes, you can." And we hugged. И он сказал мне спасибо и сказал: можно вас обнять? И я сказала: можно. And he started to walk away. И он начал уходить. And I said, "Leon, didn't you forget something? А я сказала: Леон, ты ничего не забыл? Weren't you going to rob me?" Разве ты не собирался меня ограбить? And he said, "Oh, I could never take anything from you. You've been so kind to me." И он сказал: я никогда бы не смог ничего у вас взять, вы были ко мне так добры. So I said, "Come back." Я сказала: вернись, иди сюда. And I took out my wallet Я and I вынула, gave him the cash that was in it. и я дала ему всю наличку, которая у меня там была. And he started to cry. И он начал плакать. And I said, "Leon, if you take nothing else away from this, don't ever be afraid to ask for help." И я сказала: Леон, если что-то и стоит вынести из нашего знакомства, то это одно: никогда не бойся спросить о помощи. I said, "The world runs on love and understanding. Мир движим любовью и пониманием. If you love people, people will love you. Если ты любишь, люди будут любить тебя. If you rob people, you'll end up in jail." Если ты будешь грабить людей, ты закончишь в тюрьме. And that was it. I don't know what happened to him. I suspect something good. Я I не just знаю, felt что he с was ним the right choice. произошло. Надеюсь, что-то хорошее. Вау. What a But wonderful story. in that moment, if I hadn't listened to my wisdom, В тот момент, если бы я не слушала своей мудрости, I don't know how it might have ended. я вообще не знаю, как бы это могло закончиться. Yeah. Wow. Amazing. Thank you so much, Judy. Thank you, Dicken. Several people asked in different words, again, how to come to that complete peace state
when you're already in fear, panic, and horror? Should I just pray to God and wait for the answer, or how, like, what is way from that very state in that very moment? I'll start. Even at times, I too get really caught up in thought. Моменты, когда я действительно вот под влиянием своих мыслей, когда я весь вот в чувствах. But knowing that within me is a space of quiet and love and wisdom. Но даже само понимание, что есть внутри меня, этот доступ к этой мудрости и спокойствию, Helps me go through my difficult times. само это уже помогает мне проходить через трудные времена. It gives me hope that inside I am not broken or damaged. Это дает мне надежду, что внутри я не сломлен, я не поврежден. You can't break and damage spirit. Ты не можешь сломать и повредить дух. You can cover it up. You can But cover it's- it up. You can cover it up with your thinking, Ты можешь его покрыть, закрыть своим мышлением, but it's still there. но он все равно там есть. A metaphor that has been used for that space, that has been used for centuries, Метафора, которая используется для этой внутренней мудрости, для этого состояния, которое использовалось веками, is light. это свет. And that when things look dark and feel dark, it means we're covering over that light. И когда вещи выглядят мрачно, звучат мрачно, чувствуются мрачно, это значит, что мы закрыли этот свет. Look at Judy's beautiful story. Посмотрите на эту прекрасную историю, которую рассказала Джуди. That she started to feel fear. Она начала чувствовать страх, The feeling let her know. дала ей знать, She uncovered her heart. что ей нужно открыть свое сердце. And this light allowed her to see a way to be loving and caring with this person. И этот свет изнутри позволил ей увидеть способ, как ей быть любящей и заботливой по отношению к этому человеку. So, and understand, the more we realize that we're a thinker and that we have this space within, Чем больше мы понимаем, что мы мыслители, и у нас есть внутри эта внутренняя мудрость, it'll just happen naturally. You'll begin to find yourself looking for that space more and more of the time, the way Judy did. это будет происходить автоматически, когда ты просто вспоминаешь о том, что это есть, и ты начнешь чаще и чаще искать и обращаться в сторону этого света внутри тебя. So one secret is, at any time during the day when you feel that light coming out, Вот один секрет. В любой момент дня, когда ты чувствуешь, что из тебя идет этот свет, give it away. отдавай его, Give it away. отдавай. Look within, Посмотри find a внутрь, feeling, найди это чувство. find a nice feeling, and give it away. The more you give it, Чем больше ты отдашь этого, I don't know. the more you will fill up with it and have more to give, and it's contagious. тем больше ты отдашь этого, тем больше это наполнит тебя, и ты сможешь снова отдать, и это заразительно. So rather than worry about us being caught up, И вместо того, чтобы беспокоиться о том факте, что мы поймались в ловушку своих эмоций, look for the natural opportunities when we do touch that space during the day, and it happens to everybody. и ищи вот это естественного состояния, когда мы отдаем и чувствуем этот свет внутри каждый день. И это с каждым происходит. Каждый может найти этот момент каждый день. Bring it to other people. Отдай это, принеси другим людям. A smile, Улыбка, a touch, прикосновение, a helping hand. просто рука помощи протянута тобой. It's literally bringing more light and love into the world.
И это и есть буквально то, что приносит больше любви, больше света в этот мир. So we always have a choice. Но у нас всегда есть выбор. It's like when you have a cold. Это как когда у тебя простуда. We don't think it's a good idea to sneeze on people. Мы думаем, что это не хорошая идея чихать на людей. We don't think that's hard to be kind enough to people not to sneeze in their face. И нам не трудно быть достаточно добрыми, чтобы не чихать на людей. It was shocking to me that more often than not, when I was first learning this, Но что меня шокировало, когда я впервые начал глубоко в это погружаться, that I was often bringing my upset and sneezing it on people. но я часто собирал свое недовольство и чихал им на людей. No one said thank you. Но никто спасибо мне не сказал за это. And I wasn't bringing this warmth and kindness on a regular basis to my kids, to my wife, to other people. И я не приносил добро и любовь на регулярной основе ни моей жене, ни моим детям. So when I'm not in a good feeling, if I don't sneeze on people, that's being loving and kind. Поэтому, когда мы в плохом внутреннем состоянии, остановить себя и не чихать этим на людей, это будет с нашей стороны любовь и добро. So it's wonderful to learn that even a little bit, we start little, we start bringing more of that love and kindness to other people and see what happens. Но даже начиная с этого малого, мы можем потом видеть, как, начиная с этого, не выражать свой негатив, не выражать свои эмоции на людей. И потом дальше мы начинаем понимать, как это создавать больше добра и любви, приносить их в этот. Changed my life. Это изменило мою жизнь полностью. It's changed my children's life. Это изменило жизнь моих детей. My grandkids are learning this. It's changing their lives already at young ages. И мои дети, они молоды, но они узнали это изменило их жизнь. How do you teach this? Как этому учить? By living it. Только если ты сам так живешь. And the people around you will respond the same way people respond to pets who love us unconditionally. И люди вокруг тебя будут откликаться на это так же, как люди откликаются на домашних питомцев, которые любят нас безусловной любовью. Mm. And I'd like to add this one thing that I think we forget when we get caught up in a lot of fear and thinking and upset and anxiety and worry. Хочу сказать одну важную вещь добавить. Мне кажется, мы забываем, когда мы пойманы в ловушку беспокойства, страха, ужаса. We forget that wasn't always that way, that we weren't always feeling that way. Что это не было так всегда, мы не всегда так себя чувствовали. But the truth is, we were born to thrive and survive. Но правда в том, что мы родились, чтобы процветать и жить. And the principles describe the gifts that we were given in order to thrive and survive. И принципы объясняют нам тот дар, который был нам дан, именно чтобы наша жизнь, она расцветала и продолжалась. And our ability to access those gifts, to access the understanding that we're fine, that our hearts are untouchable, our spirit is untouchable. И способность понимать, которую дает нам принципы, что наша суть, она неприкосновенна, что на самом деле внутри, все внутри хорошо. Gives us the faith that we can always access it. Дает нам веру, что у нас всегда может быть к этому доступ. So when actually the exception to our natural way of being is upset and fear and anxiety and stress. That's the not normal. И на самом деле наше состояние беспокойства, стресса, тревоги, оно исключение. Это не есть норма наша. And what's natural to us and what we call our default setting. А то, что на самом деле нам природно присуще, то, что, как говорится, наши заводские настройки. Is peace of mind and access to wisdom.
Это безмятежность, спокойствие ума, внутреннее спокойствие души и доступ к этой мудрости. We fall into it naturally when we just let the upsetting thinking drift away. Если отпустить и позволить тому мышлению и тому состоянию, которое нас напрягает, пройти, мы автоматически возвращаемся к этому спокойствию и мудрости. And I always tell people, you know, sometimes like I live in an apartment that has windows only on one wall. I live in a loft in a city. И интересно, у меня пример такой, я живу в городе, в здании, где у моей квартиры все окна выходят только на одну сторону. So if I look one way, all I see is walls and furniture. Поэтому если я посмотрю в одну сторону внутри моей квартиры, то все, что я увижу, это будет стена и мебель. It's what you see right now because I'm looking at the window. You're Это not. то, что вы видите, потому что я в окно смотрю, я сижу лицом к окну. And if I didn't have the lights on, it would be very gloomy behind И me. если бы я выключила свет, там было бы мрачновато за моей спиной. But all I have to do is turn around and I see the sky. Но все, что мне нужно, это обернуться, и я вижу небо. And that's what we have always available to us. Just turn away from the thinking, the gloomy, and you see the light. И это все, что нам нужно, это всегда доступно. Просто отвернуться от этого мрачного состояния ума, этих мыслей, и мы видим свет. You know, when people die, we say, go to the light. И когда When they're люди, dying, it's okay, you can let go. It's okay, you can let go. Go to the light. умирают, да, они идут к свету. И это нормально. Мы можем отпустить их к свету. My friends see me caught up in getting very heavy. Мои друзья видели, когда я погружен в свои мысли, очень тяжелое состояние. They say, Dicken, you have to lighten up. Они мне говорили: Дикен, тебе нужно посветлеть. В английском это слово со светом используется очень в многих контекстах. Weather is normal. Погода — это нормально. When the clouds part, when the clouds of our thought storms part, Но когда расходятся тучи, шторма There's- наших мыслей, always there's this space, soul, presence, consciousness, там blue всегда, sky. там всегда есть это синее небо, наша душа, наше сознание. And without doing anything, that light shines through and it brings two things. И без того, чтобы мы что-то делали, этот свет всегда светит и приносит две вещи. We need the sun for warmth, Мы знаем, что нам нужно солнце для тепла and nourishment. и заботы. So, like I told my daughter, please understand that in a quiet mind, you'll have feelings of warmth, И это важно понять, что в состоянии такого затихшего ума у нас есть чувство теплоты. and you'll get new and fresh thinking that nourishes you. И также ты получаешь новые, свободные, свежие мысли, которые питают тебя, заботятся о тебе. So, we help the world by going within, beyond the darkness of our fearful thinking, Мы помогаем этому миру тем, что мы идем за пределы нашего темного состояния, наших темных мыслей. touch this amazing spirit and life energy, Мы соприкасаемся с этим поразительным духом, с этим светом, силой света. в нас. that allows any one of us to bring more kindness to other people. И это позволяет каждому из нас принести больше доброты, чтобы помочь другим. And the more we give, the more we receive. И чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. That's how we can each help in horrific circumstances. Именно так мы и можем помочь в этих ужасных обстоятельствах. Love is the answer. Любовь — это ответ. Oh my gosh. If I've learned anything, fear is not the answer. Love is the Если answer. чему-то я и научился, то тому, что страх — это не ответ, любовь — это ответ. Like they said, if it doesn't work, increase the dose. Yeah. If it doesn't work, increase the dose.
Или, как говорится, если это не работает, увеличьте дозу. Thank you, Dicken. Thank you, Judy. You're welcome. There is not enough space in me to contain the love and the emotion that I am having. Like I don't fit myself, literally. Я очень благодарна, Марина говорит, спасибо, Дикен, спасибо, Джуди. Я не могу передать, насколько много у меня благодарности за то, что вы сделали. Я прям не могу найти себе место от радости, того, что я слышала от вас. Thank you, Masha, as always, for your presence and your feeling and your absolute love to give this away to others. Absolute. Guys. Thank you all very much, and thank you, Masha, for being such a beautiful translator. Спасибо всем вам. We learned by example, so keep an eye on these guys. Right. I also want to thank Bonnie, who was dropped off the call because of a storm, but she has been watching on YouTube. Мы благодарны, Бонни помогала нам с техподдержкой из сообщества практиков трех принципиальностей, и я очень благодарна всем вам. Мы не на все вопросы ответили, но мы продолжим завтра. We haven't answered all the questions, but we're meeting tomorrow, и вы услышите ответы на ваши вопросы. И я скопирую те из них, чтобы, если вдруг что-то случится, вы не сможете задать их завтра. So I will save the questions so we will not lose those. Yeah, great. Sending all of our love to you, and please know we're thinking of you and we're holding you in our hearts. Absolutely. Мы шлем вам всю нашу любовь и хотим, чтобы вы знали, мы о вас думаем, вы в наших сердцах, вы в наших молитвах. Thank you, everybody, for being here. Again, like we said yesterday, if you found anything useful, please share the video and invite as many people as you can to join us tomorrow. И спасибо всем еще раз за то, что вы сегодня были. И если вы нашли что-то, что было вам полезным, пожалуйста, поделитесь этим видео, поделитесь ссылкой на эту встречу и приходите завтра. Ждем вас. All the love. Можете послать сердечки. Марина и Дикен увидят их, дорогая аудитория. Я очень тоже благодарна. Спасибо, что... Thank you. Я очень благодарна, что все откликнулись и пришли помочь и поговорить с нами для того, чтобы мы нашли мир, ресурсы в эти трудные времена. Goodbye, everyone. Bye. Bye-bye. See you tomorrow.